Hello students, welcome to TTL Chronicles by Abhiram IAS Academy. So ee roju TTL Chronicles lo recent ga Nobel Prizes declare chesaru. Mari ee roju almost 6 fields lo Nobel Prizes declaration ayipindi. Prati field lo ఏ ఇన్వెన్షన్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, మరి ఆ ఇన్వెన్షన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ రోజు డీటెయిల్ గా చూద్దాము. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో లెట్స్ సీ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కి ఏ ఇన్నోవేషన్ కి ఎవరెవరికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అనేది తెలుసుకుందాము. అండ్ ఎగ్జామ్ రిలవెన్స్ ఏంటి అంటే ఆ ఇన్వెన్షన్ గురించి ఎగ్జామ్ లో అడగొచ్చు. అండ్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 లెవెల్స్ లో అడగాలి అనుకుంటే ఐదర్ ఇన్వెన్షన్ ఇచ్చేసి ఎవరికి వచ్చింది అని అడగొచ్చు, ఇన్వెన్షన్ గురించి మళ్ళీ సిగ్నిఫికెన్సెస్ ఏంటి అని కూడా అడగొచ్చు. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ యూపీఎస్సీ కానీ స్టేట్ పేసెస్ కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అట్లీస్ట్ 2 questions అయినా రావచ్చు, 2 to 3 questions డెఫినెట్లీ దే మే గివ్. క్లియర్? సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ గా నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి తెలుసుకుందాము. ఎవరి నోబెల్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరి నేమ్ పైన ఇస్తున్నాము అంటే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. మరి ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ఏం కనిపెట్టారు అంటే హీ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ డైనమైట్. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇవ్వడం అంటే 1901. ఏ ఫీల్డ్స్ లో ఇస్తారు? ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్, లిటరేచర్, పీస్ అండ్ లాస్ట్ లో 1968 లో ఎకనామిక్ సైన్సెస్ అనేవి యాడ్ అయ్యాయి, దట్ ఇస్ ఎకానమీ. సో ఆల్మోస్ట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఇస్తారు. తర్వాత సెల్ఫ్ నామినేషన్ ఉండదు. అండ్ తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళకి పోస్టమస్ అండ్ నాట్ పోస్టమస్ అండ్ నో సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్. క్లియర్? సెల్ఫ్ నామినేటింగ్ కానీ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ కానీ అలౌడ్ లేదు. అండ్ చనిపోయిన వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వర్తించదు. క్లియర్? ఒకవేళ నోబెల్ ప్రైజ్ డిక్లేర్ చేసి ఒకవేళ పర్సన్ చనిపోతే yes, that prize will be given. And first India we consider in our nation ఎవరికి వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కి వచ్చింది. క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ is రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ and first Indian woman to receive Nobel Prize is Mother Teresa. ఇది బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది నోబెల్ ప్రైజెస్. సో 6 సబ్జెక్ట్స్ లో ఇస్తారు కదా, ఈ రోజు 6 సబ్జెక్ట్స్ దేంట్లో ఇచ్చారు, ఏ ఇన్నోవేషన్ కి ఇచ్చారు అనేది తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ 3 persons కి ఇచ్చారు. వన్ ఇస్ మ్యారీ ఈ బ్రూన్హోక్, ఫెడరిక్ జే రామ్స్డెల్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ షిమోన్ సకగుచి. మరి దేనికి ఇచ్చారు అంటే దే హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో దే హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది పెరిఫెరల్ ఇమ్యూన్ టాలరెన్స్. అసలు ఈ పెరిఫెరల్ ఇమ్యూన్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ పర్టికులర్లీ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ది రెగ్యులేటరీ T cells and also about a gene called FOXP3 gene. అదేంటి అంటే ఫార్కెట్ బాక్స్ ప్రోటీన్ P3 జీన్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ పెరిఫెరల్ ఇమ్యూన్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, రెగ్యులేటరీ T cells అంటే ఏంటి, అండ్ లాస్ట్ గా అసలు ఈ FOXP3 జీన్ ఏం చేస్తుందో ఆల్ ఇన్ ఆల్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ అసలు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఈవెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏం చెప్తూ ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ డెటాల్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఇట్ విల్ క్లెయిమ్ దట్ ఇట్ విల్ కిల్ 99.9% ఆఫ్ ది జర్మ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ దోస్ ఆల్ థింగ్స్. దట్ డెటాల్ విల్ స్టాప్ us ఫ్రమ్ జర్మ్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఇలా ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది, థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన బాడీని అలాంటి బ్యాక్టీరియా నుంచి, అలాంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి కాపాడుతుంది అన్నట్టు. క్లియర్? వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ నా ఇమ్యూనిటీ వీక్ గా ఉంది అని అంటారు కొందరు. ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి, ప్రొటెక్టింగ్ బాడీ ఫ్రమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద బాడీస్ డిఫెన్స్ మెకానిజం which is stopping the harmful invaders like bacteria, virus gani, parasite gani, abnormal cells like cancer cells. Clear? ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెంగ్యూ వచ్చింది అనుకోండి, నార్మల్ గా మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. వై? because those white blood cells, those WBCs, they will fight with those antigens.
క్లియర్? అలా వార్ జరుగుతుంది, అప్పుడు మన యాంటీబాడీస్ అనేవి తక్కువైపోతాయి. అందుకని మనకి ఎప్పుడైనా ఫీవర్ వచ్చినా సరే WBC సెల్స్ అనేవి కొంచెం రెడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నౌ దీస్ immunity is of two types. One is innate immunity, అంటే నాన్ స్పెసిఫిక్ డిఫెన్స్, మనలోనే ఉంటుంది అన్నట్టు. లైక్ మన స్కిన్ కానీ, మన మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ కానీ, మ్యాక్రోఫేజెస్ కానీ, న్యూట్రోఫిల్స్ కానీ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తావి అన్నట్టు. లైక్ దే ఆర్ ది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్. మన బాడీలో ఉండే మన స్కిన్ కానీ, మన స్కిన్ ఇస్ అ ప్రొటెక్టింగ్ బ్యారియర్ విచ్ ఈస్ నాట్ అలౌవింగ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. తర్వాత మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ కానీ, అందుకే కదా మనం తినేటప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. మనం తినే మన స్కిన్ నుంచి, మనం తినే ఫుడ్ నుంచి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పాస్ అవ్వకుండా త్రూ అవర్ బాడీ. నెక్స్ట్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, అంటే స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T cells and B cells. T cells and B cells. మరి T cells ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ డెస్ట్రాయ్ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. T cell ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే డెస్ట్రక్షన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. నెక్స్ట్ B cells ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ది యాంటీబాడీస్ అండ్ దే విల్ న్యూట్రలైజ్ ది ఫారెన్ పార్టికల్స్. రిమెంబర్, T cells దే విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ డెస్ట్రాయ్. మరి B cells ఏం చేస్తాయి? దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ద యాంటీబాడీస్. మరి కొన్నిసార్లు ఈ T cells కి ఏది ఫారెన్ మెటీరియల్, ఏది ఇన్సైడ్ మెటీరియల్ అనేది అర్థం కాదన్నట్టు. సో అప్పుడు దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్. క్లియర్? దట్ ఈస్ వై సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ సీ autoimmune diseases. We can see autoimmune diseases. Is it there? Okay. Autoimmune diseases. Yeah. For example, rheumatoid arthritis కానీ, type 1 diabetes కానీ, and multiple sclerosis. ఇలాంటి డిసీజెస్ ఏంటి అంటే autoimmune diseases. ఎప్పుడు వస్తాయి? when T cells ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది లేనప్పుడు. T cells మన ఓన్ బాడీ సెల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయకపోగా ఇట్ ఈస్ కాసింగ్ డిస్ట్రక్షన్ టు అవర్ ఓన్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. క్లియర్? అండ్ ఇందులో వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ T cell అనేది రెగ్యులేటరీ T cells. ఈ రెగ్యులేటరీ T cells ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ T cells అంటే, సో ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అవర్ ఓన్ సెల్స్. It is identifying our own cells and it is stopping from these autoimmune diseases. Is this clear? So that is what the regulatory T cells, and it is regulating the T cells. It is telling that stop, these are our own cells, do not kill them అని చెప్పేసి ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులేటరీ T cells కి అండ్ ఇప్పుడున్న FOXP3 జీన్ కి సంబంధం ఏంటి అంటే, ఇఫ్ there is no FOXP3 gene, there is no T regulators, that is regulatory T cells. If there is not regulatory T cells, then no peace in the immune system. Immune system starts collapsing itself. For an example, I'll just tell you. Like manam andaram aspirants kada, we are preparing for the government exams. The same example I'll just tell you. Oka city undi. This is a city. Consider this is a city. Okay? సిటీలో ఒక గొడవ జరుగుతుంది. లైక్ బిట్వీన్ టూ నేషన్స్ వార్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సింది ఎవరు? మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మనని. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ పీపుల్. కానీ సమ్ టైమ్స్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ నాట్ నో హూ ఈస్ హూ. అది ఫారెన్ పార్టికల్, అది మన నేషనల్ పీపుల్, ఇట్ కాంట్ రికగ్నైజ్ సమ్ టైమ్స్ అన్నట్టు. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ కొలాప్సింగ్ ఎవ్రీ వన్. అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అనేవి వస్తుంది. ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఇందాక చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్స్, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ, టైప్ 1 డయాబెటిస్ కానీ, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కానీ, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? ఇప్పుడు మన హీరో వస్తాడు. హూ ఈజ్ అవర్ హీరో? రెగ్యులేటరీ T cells. Regulatory T cells. Now what this regulatory T cells will tell? Stop. వీళ్ళు మన వాళ్ళని కిల్ చేయకండి అని రెగ్యులేటరీ సెల్స్ ఇండికేటర్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, మరి ఈ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ కి ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలి కదా, ఒక బుక్ ఉండాలి కదా, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా. అది ప్రొవైడ్ చేసేది మన FOXP3 gene. This is a protein gene. Clear? This FOXP3 gene will tell to the regulatory cells, go, now it is your turn to stop them అని చెప్పేసి.
Clear? Now it is acting like a senior agent or senior police officer. Already ikkada immune system T cells, B cells అనేవి already they are fighting. కానీ sometimes immune system is not able to identify who is who. అది foreign particle insider particle అని చెప్పేసి. Now this FOXP3 is giving an indicator or a framework to this regulatory T cells. Clear? So all in all, if there is no FOX3 gene, then there is no T regulatory cells. If there is no T regulatory cells, the entire immune system will be collapsed. ఇది వాళ్ళు కనిపెట్టారు. ఇంతకు ముందు తెలియదు మనకి, లైక్ ఎందుకు ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వస్తున్నవి, దేని వల్ల వస్తున్నవి అనేది ప్రాపర్ గా తెలియదు. సో నౌ దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ అండ్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ అ ప్రాపర్ వే అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఇది తెలవడం వల్ల ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి డ్రగ్స్ ఇవ్వాలి బాడీకి అనేసి వీ కెన్ టెల్ దట్. Is this clear? So this is with respect to the physiology. Now, let's see with respect to the chemistry. Chemistry lo everivariku ochindi Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yagi. Mari veeliki enduku ochindi ante for the development of metal organic frameworks. For the development of metal organic frameworks. Asli metal organics, two things are there. One is metal and one is organic linker. Metal organic framework అని అంటున్నాం కదా, ఈ metal ions ఏం చేస్తాయి అంటే they are acting as the like connectors. These metal ions, they are acting as the connectors. These organic linkers, they are acting like the bridges. So దీని వల్ల you can see a compound structure is prepared. Not only in square shape, in many shapes we can prepare this type of compounds. మరి ఈ కాంపౌండ్స్ ఎక్కడ హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అంటే, నౌ కన్సిడర్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ స్పాంజ్. స్పాంజ్ అంటే ఏంటి? టైనీ హోల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటవి విచ్ కెన్ అబ్జర్వ్ వాటర్. అవునా? ద సేమ్ మెకానిజం నౌ యూ అప్లై హియర్ ఆల్సో. ఒక స్పాంజ్ లాంటి కాంపౌండ్ తీసుకోండి, ఒక స్పాంజ్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకోండి, వేర్ దట్ స్పాంజ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ మెటల్ అయానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. మెటల్ ఆర్గానిక్ అయాన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే డస్ట్ ని కానీ ఆరల్స్ ఎయిర్ లో ఉన్న ప్యూర్ వాటర్ ని కానీ అలాంటి థింగ్స్ ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో వాట్ దే హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇస్ మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. వన్ మెటల్ అయాన్ ఇస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ నోట్స్, కనెక్టింగ్ నోట్స్. ఈ లింకర్స్ అనేవి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఫామ్ అవుతున్నాం అన్నట్టు. దీని వల్ల ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇంతవరకు క్లియర్? మరి ఈ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ హెల్ప్ఫుల్ అంటే టు అబ్జార్బ్ ది థింగ్స్ సేమ్ లైక్ ది స్పాంజ్. బీట్ యువర్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ కానీ అండ్ బీట్ యువర్ లైక్ wait, I'll just tell the significance of this again. So carbon capture gani, water harvesting gani, that is capturing water, purest form of water from the air gani, water harvesting gani, gas storage, even it can store also. Manam squeeze చేసేంత వరకు స్పాంజ్ నుంచి వాటర్ రావు కదా, the same way it can store the gases also and later we can separate them. Pollution removal gani, catalysis gani, energy storage gani, drug delivery gani. So significance of this metal organic frameworks enti ante it can capture and store the carbon, water harvesting, that is extract water vapor from the air. The gas storage and separation, it can store hydrogen, methane and certain other gases and it can also separate them. Further, pollution removal, so carbon capture చేసుకుంటుంది, ఇలాంటి gases ని like it is occupying itself, I mean it is storing in itself ante, so it is removing the toxic gases from the atmosphere. And further, catalysis, it acts as a tiny reactors that speed up the chemical reactions, and also it is used in batteries gani, supercapacitors gani, that is to store the energy. And further, drug delivery, it can carry and release the drugs in specific organs of the body parts. Is this clear? So now let's see what is this MOFs. Metal organic frameworks, they are crystalline, porous. Pores ante enti? Sucking materials which can suck the material, suck the water, at least suck the liquids. So pores, porous material made from metal ions. Pores ante enti? Holes, small tiny holes connected by
organic molecules. So metal ions is acting like the nodes and organic molecules it is acting like the linkers, connecting the bridges. So compounds అనేవి form అవుతున్నాయి. ఇలాంటి compounds what it is doing, it is absorbing and storing the gases gani, water gani. It is also acting like the catalyst gani. And ఇలాంటి materials when we are using ప్రాపర్ ఏదైతే ఆర్గన్ కి డ్రగ్ డెలివరీ అవ్వాలో ఆ ఆర్గన్ కి డ్రగ్ డెలివరీ అనేది అవుతుంది అన్నట్టు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది కూడా చూసాము. మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజీ. ఫిజియాలజీలో ఏంటి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గురించి చదువుతున్నాము, రెగ్యులేటరీ టీ సెల్స్ గురించి చదువుతున్నాము. కెమిస్ట్రీలో ఏంటి, మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ సిగ్నిఫికెన్సెస్ కూడా చూసాము. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్పాంజ్ which has the porous like materials, holes like materials, which is used for absorption and storage also. Is this clear? Very simple. Done? Ippudu physics chuddaamu. So medicine is easy, like understanding of medicine is easy and understanding of chemistry is also easy. Physics agara chinna like twist untundi annattu, like it's very hard to understand. Let's see that. Mari ఫిజిక్స్ లో ఎవరెవరికి వచ్చింది, జాన్ క్లార్క్, మైకేల్ హెచ్ డివోట్, జాన్ ఎం మార్టినియస్. వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫర్ డిస్కవరింగ్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ టనలింగ్. క్వాంటమ్ టనలింగ్ అనుకుందాం ఈజీగా, క్వాంటమ్ టనలింగ్. ఇంతకు ముందు క్వాంటమ్ టనలింగ్ ఉంది, ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్. అది ఎందులో, tiny particles, that is microscopic level, but now they have invented for macroscopy level also, that is which we can see with our eyes. Quantum tunneling, yes, it existed before also, but now what they have been identified is for macroscopic materials of the quantum tunneling. Quantum tunneling enti anedi telusukundamu. And also energy quantization in the electric circuit. Energy quantization in the electric circuit. ఈ phenomena ఏంటి, క్వాంటమ్ టనలింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో బేసిక్ గా ఇఫ్ యు సీ, ఐ థింక్ ఐ ఇంక్లూడెడ్ ది డయాగ్రామ్. యా, ఒక బాల్ ఉంది, దానికి ఎనర్జీని సప్లై చేసాము. ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు ఈ బ్యారియర్ ఉంది కదా, ఈ బ్యారియర్ నుంచి ఇట్ విల్ రోల్ ఆన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ రీచింగ్ హియర్. ఇంకొక బ్యారియర్ ఉంది, బట్ దీని ఎనర్జీ తక్కువ అయిపోయింది. సో ఆటోమేటికలీ అంటే ఇట్ విల్ స్లైడ్ డౌన్ స్లోలీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఒక డిస్ట్రప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక బాల్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ ఓవర్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. కానీ ఇక్కడ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో, క్వాంటమ్ టనలింగ్ లో ఎ బాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది బ్యారియర్ అండ్ ఈ బ్యారియర్ లోపల నుంచి వెళ్తుంది. సింప్లీ ఇమాజిన్ ఎ గోస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాల్స్. ఇప్పుడు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు. నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వెన్ దర్ ఇస్ అ వాల్ మనం స్టక్ అయిపోతాము. వీ కాంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వాల్స్. బట్ ఎ గోస్ట్, ఇమాజిన్ ఎ గోస్ట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది వాల్స్. అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్సెస్? ఇదేమో నార్మల్ క్లాసిక్ మెకానిక్స్. దట్ బ్యారియర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ రోల్ ఆన్ అండ్ ఇట్ విల్ స్లైడ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ గో. అదే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో బ్యారియర్ వచ్చినప్పుడు బాల్ అనేది ఆర్ ద ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దట్ బ్యారియర్, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ త్రూ దట్ బ్యారియర్. యూ కెన్ సీ హియర్. Sorry. Okay. Same. Imagine as a human being, you cannot enter into the wall. Wall వచ్చినప్పుడు destruction laga, you will be standing there itself. Can imagine a ghost? You can see in films or you can see in so many of the serials. Ghost will enter through the walls also. Clear? That imagination you do it. And now, ఇది ఇంతకు ముందు ఉండే. This is quantum tunneling. This was there before also. But what did the scientists discover is in a macroscopic level, in the large particles also, you can see this. Anisi, they have been like invented. Dini reference ela తీసుకున్నారు అంటే Josephson junction. Josephson junction ఏంటి అంటే, see, two superconductors are there. మధ్యలో thin layer of insulating layer ఉంది. Thin layer of insulating layer is there. When electricity has been passed, that is quantum related electricity has been passed. Actually, ఇక్కడ నుంచి ఒక లేయర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవ్వకూడదు.
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్. బట్ when though this insulating layer is there, even though as the two superconductors are there and one insulating material is there, electrons have been passed from one material to the other superconductor or from one superconductor to the other superconductor. Clear? Quantum tunneling అర్థమైందా? దీని రెఫరెన్స్ ఏంటి అంటే or else దీని substantiation ఏంటి అంటే when two superconductors are separated by a thin insulating material, even though quantum electricity have been passed ante quantum electronics have been passed from one conductor to the other conductor. Is this clear? And they have also mentioned here Cooper pairs. Cooper pairs ante enti ante oka substance తీసుకున్నప్పుడు two electrons అనేవి ఉంటాయి, pair of electrons. టెంపరేచర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు లో టెంపరేచర్స్ కానీ హై టెంపరేచర్స్ కానీ సప్లై చేసిన ఐ థింక్ ఇట్ లో టెంపరేచర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ లో టెంపరేచర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు దే విల్ యాక్ట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సమ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి దేర్ వేర్ వెన్ వీ సప్లై లో టెంపరేచర్స్ దే విల్ యాక్ట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. వాటిని మనం కూపర్ పేర్స్ అని అంటాము. సో అది పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ దే టన్నల్ త్రూ ది ఇన్సులేటింగ్ బ్యారియర్స్. దీని వల్ల ఏమవుతుంది? దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ సూపర్ కరెంట్. దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సూపర్ కరెంట్ వితౌట్ ఈవెన్ అప్లయింగ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజెస్. మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హియర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్. ఇంటర్నల్లీ the electrons have been passed. Clear? That is what they invented. మరి మేడం ఇది ఎక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే, see, first thing is macroscopic nunchi we have came from macroscopic level, microscopic view nunchi we have came for macroscopic level. Mari ekkada use cheyachu ante in our quantum computers. We can use this in our quantum computers, quantum cryptography and security, and also advanced quantum technologies. For example, when we are using these things, for example, consider మన సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంది, నార్మల్ కంప్యూటర్ ఉంది. సూపర్ కంప్యూటర్ లో ఒక గేమ్ ఇచ్చేసి లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ దేర్. డే టు డే లైఫ్ లో తీసుకుందాం, ఐఎమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ థీఫ్ అండ్ దట్ థీఫ్ ran into the ఫారెస్ట్. ఒక దండకారణ్యంలోకి ఆర్ఎస్ ఫారెస్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు థీఫ్. With this supercomputer and with this technology, I can identify where exactly the thief is there. Kani ade normal computer, it cannot identify, or else it takes more amount of time than the supercomputer to identify the thief where he is located. So are you understanding the differences? So like what did the scientists discovered? They have been discovered these quantum tunneling in the macroscopic level. Macroscopic quantum tunneling and also quantum efforts in the large systems అంటే ఇక్కడ macroscopic level లోనే, and also energy quantization, that is insulating material పెట్టిన two superconductors మధ్యలో ఒక thin insulating material పెట్టినా సరే electrons have been passed and without any external support, internally the energy quantization has been taken place. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనం వీటిని మన సూపర్ కంప్యూటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ కీప్ ఇన్ అవర్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మెడిసిన్ చూసాము, ఫిజిక్స్ చూసాము, కెమిస్ట్రీ చూసాము. ద లిటిల్ హార్డ్ టు రిమెంబర్, బట్ నౌ దిస్ ఇస్ లైక్ లిటరేచర్, పీస్ అండ్ ఎకనామీ. సో ఈ త్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. లిటరేచర్ అంటే ఏంటి? రైటింగ్స్. మరి ఈ రైటింగ్స్ ఈ ఇయర్ ఎవరికి వచ్చింది నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే రైటింగ్స్ లో ఇట్ ఇస్ లాస్లో క్రెనలోర్కై, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్, ఇట్స్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు ప్రొనౌన్స్, బట్ వాట్ ఎవర్ హీస్ అన్ హంగేరియన్ ఆథర్. హీస్ ఫ్రమ్ హంగేరియన్ ఆథర్. మరి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫర్ కంపైలింగ్ అండ్ విజనరీ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ Europe that in the midst of the apocalyptic terror reaffirms the power of the art. So basic ga ee author gurinchi cheppali anukunte like he writes very good things, kani like what is happening to the real world, he will connect exactly what is happening to the real world and like
కరడు కట్టిన తీవ్రవాదులు అంటాం కదా, అలా రాసేస్తాడు అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ విల్ రిజంబుల్ ఇన్ హిస్ బుక్స్. అండ్ ద మేజర్ థింగ్ ఇస్ హీ విల్ రైట్ ద లాంగ్ లాస్టింగ్ సెంటెన్సెస్ అన్నట్టు. ఒక సెంటెన్స్ ఈవెన్ ఇట్ టేక్స్ పేజెస్ టు ఎండ్. అలా చాలా పెద్దగా సెంటెన్సెస్ ని ఫ్రేమ్ చేసి హీ విల్ రైట్. క్లియర్? అండ్ నౌ let's see about him in detail. Like, he is the writer known for dwelling deep into the human mind and society, like what the mind is thinking. And konisalu, see, his books will not be any entertaining, kani tana books ela untayi ante I mean like you feel that you are talking to the society or you are seeing a reflection to the society with the society, ala untayi annattu. And his writings lo what are the things is that extremely long sentences will be there, physiological depth will be there, and dark truths will be there. Society lo em jarugutundi, what is happening, that thing he will be writing annattu. Clear? For that he have been got the Nobel Prize. So confusions gurinchi, epilepsy gurinchi, existence struggle gurinchi, sort of societal struggle gurinchi he will write. And his stories don't just entertain, but they make readers pause and reflect on the life. Like what is happening in the society anedi exactly we can see through his books. Clear? And now coming to the peace. Nobel Peace Prize ఎవరికి వచ్చింది అంటే మెరియా కోనికా మచాడో. ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫర్ tideless work about the democratic rights and democracy, human rights gurinchi gaani. She has been fought in Venezuela. She's from Venezuela. So akkada tanu she has been fought for the human rights, democracy kosam gaani, election rights gurinchi gaani she has been fought annattu. That is why she got the Peace Prize. If we see about her, Maria Corina Machado, she is a Venezuelan politician and activist. A party and she is the leader of the political party called Venti Venezuela. So which is known for the advocating democracy gaani, civil freedoms gaani, government accountability gaani, and majorly remember human rights, political rights, democracy. Yeah. So she has been promoting democracy in Venezuela for in a peaceful manner, and judicial independency, electoral transparency, human rights and civil freedoms. Is this clear? Deeni gurinchi tanaku Peace Prize anedi ochindi, and she have been fought in Venezuela. She herself is a political activist. She has been fought for the human rights, civil rights, electoral transparency, election rights, and also judicial independency gurinchi, and also peaceful transition of the Venezuela. Clear? So lastly, let's see about the Nobel Prizes in Economic Sciences. Mari Nobel Prizes in Economic Sciences evariki ochindi ante 3 persons again. So Joel Macher and Philip Aghion and Peter Howitt. వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే దే హ్యావ్ బీన్ సెడ్ దట్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో ఇన్నోవేషన్ డ్రివెన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి వచ్చింది అన్నట్టు. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంతకు ముందు మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలి అనుకుంటే, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీ యూస్ టు యూస్? కార్టేజెస్ కానీ, లైక్ హార్సెస్ పైన అయినా సరే, ఆర్ ఎల్స్ బుల్ కార్ట్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళము, అవునా కదా? But now what happened? EV vehicles ochinavi, two wheelers, 3 wheelers, 4 wheelers. We are flying, avna gada. We are sailing also. So what the innovation is telling is that necessity is the mother of the invention, and innovations valle our economic growth is happening. As now, see, cars have been come, motor vehicles have been come. Dini valle em jarugutundi? Industries అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? న్యూ ఐడియాస్ ఆర్ కమింగ్, న్యూ టెక్నాలజీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. వాట్ దీస్ టెక్నాలజీస్ అండ్ వాట్ దీస్ ఐడియాస్ ఆర్ మేకింగ్ అప్? లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ క్రియేటెడ్, జాబ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది ఎకానమీ? Imports, exports, supply increase అవుతుంది. What is happening to the global economy? It is being increased. So it is telling that yes, innovation is driving the economic growth.
with all these innovations only our economic growth is rising. And yes, like innovations అనేవి ఇంకా ఉండాలి అన్నట్టు. ఇంతకు ముందు what the price tellers are, I mean what tellers are telling is that pre-industrial knowledge, ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయకముందు మనం టూల్స్ ఇన్వెంట్ చేసాము, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్, కానీ అది ఎక్కడ సరైన టైంలో యూజ్ చేయాలో మనకి తెలియదు. వీఆర్ లెర్నింగ్ ఏ స్కిల్, వీఆర్ మేకింగ్ అప్ ఎ స్కిల్, బట్ we do not know that where we have to use that skill. So before the industrial revolution, the most technical knowledge was prescriptive. That means we know what we have done, but where to use అనేది మనకి తెలియదు. Then next, scientific revolution. దీని తర్వాత after this pre-industrial knowledge, people have been evolved to question how, why, what అన్న క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఎక్కువైపోయి, క్వశ్చన్ ఫార్మింగ్ ఎక్కువడం వల్ల ఇన్నోవేషన్, హ్యూమన్ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. క్లియర్? నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. We are inventing more new things. Artificial intelligence aina sari, these all things. What is artificial intelligence? Innovation of the human, but where now it is dominating the humans itself. So whatever, the same thing. Clear? Innovation is driving the economic growth. Dani gurinchi these three persons have got the Nobel Prizes. Is this clear? Medicine, physics, chemistry, literature, peace, and now economy. Last is economy, and it was introduced in the year 1968. So ఏ టాపిక్ దేనికి వచ్చింది, ఎవరికి వచ్చింది, ఏ కంట్రీస్ అయినా సరే అవి కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఎగ్జామ్లో అడగాలి అనుకుంటే ఇలానే అడుగుతాడు, అండ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా అడుగుతాడు అబౌట్ ది కాన్సెప్ట్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టైప్స్ ఏంటి, టీ రెగ్యులేటరీ సెల్స్ ఏంటి, ఆ ప్రోటీన్ ఏం ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది, లిటరేచర్లో ఎవరికి వచ్చింది, and what are the associated things with that kind of awards gani. These all things you have to remember. Is this clear? That's all for today. Thank you.